Vision sense. Eye. حاسة البصر أو العين. The eye helps the human to recognize the world around us. العين تساعد الإنسان على التعرف على العالم من حولنا. By the help of eyes, we can separate night and day, near and far, and a lot of things which adapt the human to the environment. بمساعدة العيون يمكننا التمييز بين الليل والنهار والقريب والبعيد والكثير من الأشياء التي تكيف الإنسان مع البيئة. Without sense of sight, the life would be boring. بدون حاسة البصر فإن الحياة تكون مملة. Structure of eye. تركيب العين. Eye is a spherical structure and slightly flat at the anterior part. العين هي تركيب كروي ومسطحة قليلا من الجزء الأمامي. Its diameter is not more than 3 centimeters. قطرها لا يزيد عن 3 سنتيمتر. Eye is located inside a special cavity called eye orbit in the frontal bone. تقع العين داخل تجويف خاص يسمى حجاج العين في العظم الجبهي. The eyeball is surrounded by 2 eyelids which are covered with a tiny flexible and moistly membrane. Also, this membrane covers the front part of the eye and is called as conjunctiva. يحيط مقلة العين أو كرة العين جفنان مغطيان بغشاء صغير ومرن ورطب، كما يغطي هذا الغشاء الجزء الأمامي من العين ويسمى الملتحمة، أي أن الجفنان يغطيان من الداخل بغشاء صغير ومرن ورطب، وكذلك يغطي هذا الغشاء الجزء الأمامي من العين ويسمى هذا الغشاء بالملتحمة. Also, eyes are connected with tear glands which secrete tear to wash the eyes from dust or foreign particles that may enter and damage the eye. كما ترتبط العينين بالغدد الدمعية التي تفرز الدموع لغسل العينين من الغبار أو الجزيئات الغريبة التي قد تدخل وتضر العين. لاحظ بالرسم موقع الغدة الدمعية فوق العين بالجزء القريب من الأذن، ويخرج الدمع منها عن طريق قنوات دمعية وينتقل إلى الجزء الخارجي الشفاف من العين المسمى بالقرنية، وبمساعدة حركة الأجفان يتم مسح وغسل العين من الأتربة والأجسام الغريبة مع كل رمشة لتصبح القرنية دائما شفافة حتى تصبح الرؤية جيدة جدا. وبعدها ينتقل الدمع إلى الجانب الآخر من العين ويذهب عبر قنوات ويصل إلى القناة الأنفية الدمعية ويذهب إلى البلعوم ويبتلع مع اللعاب. Eye orbit, a special cavity in the frontal bone. The eye is located inside it. حجاج العين تجويف خاص في العظم الجبهي تقع العين بداخله. Conjunctiva, a tiny, flexible and moistly membrane covering the eyelids and the front part of the eye. الملتحمة غشاء صغير ومرن ورطب يغطي الأجفان من الداخل والجزء الأمامي من العين. Tear glands.
connected with eyes which secrete tear to wash the eyes from dust or foreign particles that may enter and damage the eye. الغدد الدمعية تتصل بالعيون والتي تفرز الدموع لغسل العينين من الغبار والجزيئات الغريبة التي قد تدخل وتضر العين. Eye muscles may not have the same strength and efficiency. For this reason, the weak eye that has weak muscles is directed to inside or outside. This abnormal condition is called cross-eye. عضلات العين قد لا يكون لها نفس القوة والكفاءة، ولهذا السبب تكون العين الضعيفة ذات عضلات ضعيفة متجهة إلى الداخل أو إلى الخارج، وتسمى هذه الحالة الشاذة الحول. In the case of cross-eye, the eyes do not have the same sight strength and each eye look in a different direction. في حالة الحول لا تملك العينان نفس قوة الرؤية، وتبدو كل عين في اتجاه مختلف. Write the cause. In the case of cross-eye, the eyes do not have the same sight strength and each eye look in a different direction. علل. في حالة الحول لا تمتلك العينان نفس قوة الرؤية، وتبدو كل عين في اتجاه مختلف. Eye muscles may not have the same strength and efficiency. The weak eye that has weak muscles is directed to inside or outside. عضلات العين قد لا يكون لها نفس القوة والكفاءة، والعين الضعيفة ذات عضلات ضعيفة متجهة إلى الداخل أو إلى الخارج. Structure of eyeball. تركيب كرة العين أو مقلة العين. 1. Sclera. It is the outer layer of the eye sphere and forms the white part of the eye. At the front of the sclera becomes thinner, transparent and slightly curved. This part is called cornea. أولا الصلبة أو بياض العين، إنها الطبقة الخارجية من كرة العين وتشكل الجزء الأبيض من العين. في مقدمة الصلبة تصبح أرق وشفافة ومحدبة قليلا. هذا الجزء يسمى القرنية، أي أن القرنية هي مقدمة الصلبة وتكون رقيقة وشفافة ومحدبة. Cornea. The front of the sclera of the eye. Sclera becomes thinner, transparent and slightly curved. القرنية الجزء الأمامي من صلبة العين، وتصبح الصلبة أرق وشفافة ومحدبة قليلا. 2. Choroid. It is middle part of the eye sphere and contains pigments. ثانيا المشيمية، هي الجزء الوسطي من كرة العين وتحتوي على أصباغ. Iris is made up of smooth muscles located in front of lens, and this structure gives eye color. القزحية تتكون من عضلات ملساء تقع أمام العدسة، وهذا التركيب يعطي لون العين. وللتوضيح بأن القزحية هي جزء من الطبقة الثانية أي المشيمية، وتقع في المقدمة وتكون ملونة حسب الأشخاص، فقد تكون صفراء أو بنية أو زرقاء أو خضراء إلى آخره من الألوان. Pupil.
A hole in center of iris allow light to enter the eye. البؤبؤ ثقب في وسط القزحية يسمح للضوء بالدخول إلى العين. Lens, the structure behind the iris that is elastic and transparent. The posterior part of the lens is more convex than the anterior part. العدسة تركيب خلف القزحية تكون مرنة وشفافة. الجزء الخلفي من العدسة أكثر تحدبا من الجزء الأمامي. 3. Retina. It is the inner layer of the eye and it lines the eyeball. It consists of the ends of the optic nerve and photoreceptor that are stimulated by light. ثالثا الشبكية، إنها الطبقة الداخلية للعين وتبطن مقلة العين أو كرة العين، وهي تتألف من نهايات العصب البصري ومستقبلات الضوء يتم تحفيزها بواسطة الضوء. There are two types of photoreceptors, rods and cones. هناك نوعان من المستقبلات الضوئية، العصي والمخاريط. لاحظ الصورة، هذا جزء مكبر من شبكية العين يبين الخلايا العصبية والتي تكون باللون الأصفر، أما الخلايا المخروطية فتكون ملونة أمامك في الصورة. Yellow spot, a part of the retina. In this part the photoreceptors are concentrated or most closely packed. البقعة الصفراء جزء من شبكية العين، وفي هذا الجزء تتركز مستقبلات الضوء أو معبأة بشكل وثيق. Blind spot, a part beneath the yellow spot. There are no photoreceptors where the optic nerve leaves the retina, since there can be no vision at this part. البقعة العمياء جزء تحت البقعة الصفراء، لا توجد فيه مستقبلات ضوئية، حيث يترك العصب البصري الشبكية، وحيث لا يمكن أن تكون هناك رؤية في هذا الجزء. للتوضيح أكثر، تعتبر البقعة العمياء هي جزء من شبكية العين وتقع تحت البقعة الصفراء، ولا يكون هناك رؤية فيها، وذلك لانعدام المستقبلات الضوئية، وهي الجزء الذي يترك العصب البصري الشبكية منها. نستنتج مما سبق بأن هناك جزءان مميزان في شبكية العين. أولا البقعة الصفراء والتي تتركز فيها المستقبلات الضوئية، والجزء الثاني البقعة العمياء والتي تنعدم فيها المستقبلات الضوئية. Inner eye fluids. سوائل العين الداخلية. There is a cavity which is located between the lens and cornea. This cavity is called anterior chamber. This chamber is filled with a liquid called aqueous humor. This liquid looks like a lymph. يوجد تجويف يقع بين العدسة والقرنية، يسمى هذا التجويف الردهة الأمامية. تمتلئ هذه الردهة بسائل يسمى السائل المائي. هذا السائل يشبه اللمف. There is also a cavity which is located behind the lens. This cavity is called posterior chamber. This chamber is filled with a liquid called vitreous humor. هناك أيضا تجويف يقع خلف العدسة، يسمى هذا التجويف
الردهة الخلفية. تمتلئ هذه الردهة بسائل يسمى السائل الزجاجي. The aqueous and vitreous humors maintain the shape of the eyeball and help the light rays from reaching the retina without dispersion. السائل المائي والسائل الزجاجي وظيفتهما يحافظان على شكل كرة العين ومساعدة أشعة الضوء من الوصول إلى شبكية العين دون تشتت. Anterior chamber is a cavity which is located between the lens and cornea. It is filled with aqueous humor. الردهة الأمامية هو تجويف يقع بين العدسة والقرنية ومملوء بالسائل المائي. Posterior chamber is a cavity which is located behind the lens. It is filled with vitreous humor. الردهة الخلفية هو تجويف يقع خلف العدسة ومملوء بالسائل الزجاجي. Aqueous humor liquid looks like a lymph that fills the anterior chamber of the eye. Between the lens and cornea, maintain the shape of the eyeball and help the light rays from reaching the retina without dispersion. السائل المائي سائل يشبه اللمف يملأ الردهة الأمامية للعين، أي يقع بين العدسة والقرنية. وظيفته يحافظ على شكل كرة العين ويساعد أشعة الضوء من الوصول إلى شبكية العين دون تشتت. Vitreous humor liquid that fills the posterior chamber of the eye. Behind the lens, maintain the shape of the eyeball and help the light rays from reaching the retina without dispersion. السائل الزجاجي سائل يملأ الردهة الخلفية للعين، أي يقع خلف العدسة. يحافظ على شكل كرة العين ويساعد أشعة الضوء من الوصول إلى شبكية العين دون تشتت. Visual process. عملية الإبصار. Eye is special sense organ, which is only stimulated by light. Its structure resembles a model of simple camera. العين هي عضو حسي خاص والتي يحفزها الضوء فقط. تركيبها يشبه نموذج بسيط لآلة التصوير. 1. The light rays are collected by cornea and focused on the retina by lens. أولا يتم جمع أشعة الضوء بواسطة القرنية وتركز على الشبكية بواسطة العدسة. وللتوضيح إن وظيفة القرنية هي جمع أشعة الضوء، أما وظيفة العدسة فهي تركيز أشعة الضوء على الشبكية. 2. Then, the photoreceptors diffused on the retina are stimulated by light rays and send this stimulus, visible image, to the vision center in the brain. ثانيا ثم تحفز مستقبلات الضوء المنتشرة على شبكية العين بالأشعة الضوئية وترسل هذه المنبهات أي الصورة المرئية إلى مركز الرؤية في الدماغ. 3. This image is interpreted in the occipital lobe of brain in the form of colored photos with its normal dimensions. ثالثا يتم تفسير هذه الصورة في الفص القفوي من الدماغ بشكل صورة ملونة بأبعادها الطبيعية. Eye diseases.
أمراض العين. Eye is infected by different diseases. Some of them are physiological and others are microbial. تصاب العين بأمراض مختلفة، بعضها فسيولوجي أي وظيفي، والبعض الآخر جرثومي. Functionalized diseases. Physiological. 1. Myopia, short-sighted. 2. Hypermetropia, far-sighted. 3. Astigmatism. 4. Cross-eye, squint. أمراض العين الوظيفية أو الفسيولوجية: أولا قصر البصر، ثانيا بعد البصر، ثالثا الاستجماتيزم، رابعا الحول. 1. Myopia, short-sighted. أولا قصر البصر Occurs mainly in childhood. يحدث بشكل رئيسي في مرحلة الطفولة. The infected person cannot see the far object clearly. This bad condition may last after childhood. هذه أعراض المرض. الشخص المصاب لا يستطيع رؤية الشيء البعيد بوضوح. قد تستمر هذه الحالة السيئة بعد الطفولة. Myopia happens as a result of increasing the convexity of lens or the convexity of cornea or the length of eyeball. So the image forms in front the retina and the far objects cannot be seen well. هذه أسباب قصر البصر. يحدث قصر البصر نتيجة لزيادة تحدب العدسة أو زيادة تحدب القرنية أو زيادة طول كرة العين. لذلك تتكون الصورة أمام شبكية العين ولا يمكن رؤية الكائنات البعيدة جيدا. Myopia is treated by wearing concave lens used for dispersing the light rays. These lenses may be in the form of the glasses or contact lenses. العلاج: يعالج قصر البصر من خلال ارتداء عدسة مقعرة تستخدم لتفريق أشعة الضوء، أي لإبعاد أشعة الضوء حتى تسقط على الشبكية. قد تكون هذه العدسات على شكل نظارات أو عدسات لاصقة. 2. Hypermetropia, far-sighted. ثانيا بعد البصر. Occurs after 40 years old. يحدث بعد سن 40. The infected person cannot read ordinary writing in normal distance. Because this person can see a distant object clearly but cannot see the close objects. الأعراض: الشخص المصاب لا يستطيع قراءة الكتابة العادية على مسافة طبيعية، لأن هذا الشخص يمكنه رؤية الشيء البعيد بوضوح، ولكن لا يمكنه رؤية الأشياء القريبة. This disease occurs as a result of decreasing the convexity of lens or the convexity of cornea or the length of eyeball. So the image is focused behind the retina. سبب المرض: يحدث هذا المرض نتيجة لقلة تحدب العدسة أو قلة تحدب القرنية أو قلة طول كرة العين. لذلك تتركز الصورة خلف شبكية العين. Hypermetropia can be corrected by wearing convex lens.
These lenses may be in the form of the glasses or contact lenses. العلاج يمكن تصحيح بعد البصر من خلال ارتداء عدسة محدبة. هذه العدسة تقوم بتقريب أشعة الضوء وتسقطها على شبكية العين. قد تكون هذه العدسات على شكل نظارات أو عدسات لاصقة. What are the differences between myopia short-sighted and hypermetropia far-sighted? ما هي الاختلافات بين قصر البصر وبعد البصر؟ Three, astigmatism. ثالثا الاستجماتيزم أو انحراف البصر. The person cannot see the vertical lines clearly, but he can see the lines that pass in one direction clearly. الأعراض: لا يمكن للشخص رؤية الخطوط المتعامدة بوضوح، لكن يمكنه رؤية الخطوط التي تمر في اتجاه واحد بوضوح. If the curvature of the cornea or the lens becomes irregular, all the reflected light rays cannot be focused on the retina. Therefore, some part of the image formed on the retina will not be sharp and the infected person cannot see the objects clearly. سبب المرض: إذا أصبح انحناء أو تكور القرنية أو العدسة غير منتظم، فلا يمكن أن تتركز جميع أشعة الضوء المنعكسة على الشبكية، لذلك لن يكون جزء من الصورة التي تشكلت على شبكية العين دقيقا، ولا يمكن للشخص المصاب رؤية الأشياء بوضوح. Astigmatism is treated by wearing special lens or glasses. العلاج: يعالج الاستجماتيزم من خلال ارتداء عدسات أو نظارات خاصة. 4. Cross-eye squint. It is a congenital disease which caused by abnormalities of eye muscle when one of them shorter or longer than normal. It can be treated by medical surgery. رابعا الحول، هو مرض خلقي سببه تشوهات في عضلات العين عندما تكون إحداهما أقصر أو أطول من الطبيعية. يمكن علاجها عن طريق الجراحة الطبية. Write the cause occurrence of cross-eye squint in human. علل حدوث الحول في الإنسان. It is a congenital disease which caused by abnormalities of eye muscle when one of them shorter or longer than normal. هو مرض خلقي سببه تشوهات في عضلات العين
عندما تكون إحداهما أقصر أو أطول من الطبيعية.